Pessoal do Arrojada Mix, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um passeiozinho para vocês. Eu vou mostrar um pouco da cachoeira do Acaba Vida. Por conta da gente estar muito próximo, a zoada da cachoeira é muito forte. Não sei se vai dar para ver bem, mas aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês, um pedacinho desse paraíso, tá? Então vem aqui.